ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോഫീസ് വ്ലോഗ്സ്. നല്ല മഴ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നില്ലേ? ആ ചായയുടെ കൂടെ ഒരു പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ബാറ്റർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. താണ് മറിച്ചിടുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നവർ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മറുഭാഗം വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിയാതെ കിട്ടും. ഫൈനലി നമ്മുടെ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. 100% ഷുവറാണ്. മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.